హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నా లగేజ్ గేర్స్లో సాడిల్ బ్యాగ్ గురించి చూద్దాం. ఇది Viaterra Condor 2-up సాడిల్ బ్యాగ్ 64 లీటర్స్. ఇప్పుడు ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం. ఇది 3-point సిస్టమ్ సాడిల్ బ్యాగ్. ఫస్ట్ పైనుండి పెట్టి సాడిల్ స్టే మీద కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. సెకండ్ పాయింట్ ఏమో ఇక్కడ ఫుట్ పెగ్స్ కానీ ఏదైనా స్టేబుల్గా ఉన్నదానికి అటాచ్ చేయాలి. బకిల్ లాకింగ్ మెకానిజం ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ కంపార్ట్మెంట్స్ చూస్తే ఫ్రంట్ మెష్ ఇలాగా ఎలాస్టిక్ ప్లస్ బకిల్ మెకానిజంతో వాటర్ బాటిల్, థర్మో ఫ్లాస్క్ లేకపోతే చైన్ లూబ్ లాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రా స్ట్రాప్ ఎగరకుండా మంచిగా రబ్బర్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ టాప్లో చూసుకుంటే లైట్ వెయిట్ ఐటమ్స్ లైక్ రెయిన్ కోట్, స్వెటర్, ఎక్స్ట్రా పేర్ ఆఫ్ క్లోత్స్, ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ పెట్టుకోవడానికి ఎలాస్టిక్ మెటీరియల్తో ఇచ్చారు. సైడ్ కంపార్ట్మెంట్ చూస్తే సాలిడ్గా ఉంది. యూస్ఫుల్ థింగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వాళ్ళ బ్రాండింగ్ అనమాట. ఇంకా సాడిల్ బ్యాగ్ లోపల చూస్తే చాలా ఇనఫ్ స్పేస్ ఉంది. 32 లీటర్స్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. ఇక్కడ రెయిన్ కవర్స్ 2 ఇచ్చారు. ఒక బ్యాగ్ చూస్తే రెండోది చూసినట్టే, 2 ఐడెంటికల్ అనమాట. రెయిన్ కవర్స్ మీద రేడియం రిఫ్లెక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది ప్లాస్టిక్ బేస్ అనమాట. ఇది రిమూవబుల్. దీనివల్ల సాడిల్ బ్యాగ్ షేప్లో ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంది. ఇది కీ చైన్స్ కానీ ఏదైనా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి. దాని కింద మెష్ పాకెట్ కూడా ఉంది. ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, వైర్స్, ఛార్జింగ్ కేబుల్స్, ఎనీథింగ్. ఇంకా దీంట్లో కూడా సేమ్ ఐడెంటికల్గా ఉంటాయి. ఇవి చూస్తే ఇవి డ్రైవ్ బ్యాగ్స్ అనమాట. చెరొకటి. ఈ డ్రైవ్ బ్యాగ్స్ ఏంటంటే విత్ వెల్క్రో ఇచ్చారు. ఇంకా బకిల్ లాకింగ్ మెకానిజం కూడా ఉంది. వెల్క్రో పెట్టిన తర్వాత 3 times తిప్పి బకిల్ పెడితే వాటర్ ప్రూఫ్ అవుతుందని వాళ్ళు చెప్పారు. ఇందులో కూడా అదే స్ట్రాంగ్ బేస్. దీనివల్లే షేప్ అది రీటైన్ చేసుకుంటుంది. ఇది రేర్లో రేడియం రిఫ్లెక్టర్స్ విత్ బ్రాండింగ్. ఇది 3rd పాయింట్ ఆఫ్ లాకింగ్ అనమాట. ఇక్కడ అప్సైడ్ సైలెన్సర్ ఉంటే సాడిల్ బ్యాగ్కి సైలెన్సర్ ఏమైనా స్పేస్ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి ఉంది ఇనఫ్ స్పేస్. ఇదిగో ఈ రెయిన్ కవర్స్ వేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇది 64 లీటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కెపాసిటీ 32 లీటర్స్ ఆన్ ఈచ్ సైడ్. రెయిన్ కవర్స్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం. ఇంత ఈజీ. తర్వాత ఇలా ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు. అదేనండి ఫైనల్గా. వీడియో నచ్చితే యూస్ఫుల్ అనుకుంటే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.